Right. Permutation combination. So what is the meaning of permutation, guys? So permutations is made by number of arrangements. Yes, very good. Number of arrangements. And combination means Number of combinations, sir. selections. Okay. So permutation means arrangements, combination means selections. Where we use permutation, guys? All arrangements. Yes, if you go for all possibilities using permutation. Okay. Where we use combination? Required. Yes, very good. If you are go for, only we are using required possibility using combination, guys. If you go for all possibility using permutation, if you go for only required possibilities using combination. So what is the NPR formula, guys? NPR formula. N factorial by n minus r factorial. Yes, very good. N factorial by n minus 1, n minus r factorial. So the number of arrangements possible with r different things out of n things is NPR. Okay. P means permutation. P means permutation. Right. Next, what is the formula of combination, guys? NCR formula. N factorial by n minus r factorial into r factorial. Yes, very good. N factorial by n minus r factorial into r factorial. Right. So most of the cases, permutation combination, 90% formulas we are not using, guys, here. Only combination, definitely 99% we are using combination formula, guys, here. Okay, right. So in this concept, two conjunctions are very, very important. The first one is and. And means multiplication and or means plus. In this concept, we are using two conjunctions. The two conjunctions are very, very important. The first one is and means multiplication and r means plus. Okay, right. Next point, the number of arrangements possible within a row is n factorial. The number of arrangements possible within a row is n factorial. Okay, so 0 in this concept, by had 0 factorial to 8 factorial. 0 factorial is how much, guys? 1, sir. Anyone? 1. Yes, 0 factorial is how much? 1. And 1 factorial is how much, guys? 1, sir. 1. Okay. 2 factorial is how much, guys? 2. Next, 3 factorial is how much, guys? 6. 6. Right. And 4 factorial is how much? 24. 24. 5 factorial is how much? 25. 120. 6 factorial is how much? 720. Okay. 7 factorial is how much? 5040. 8 factorial is how much? 40320. Okay. So in this concept, by heart 0 factorial to 8 factorial. 0 factorial to 8 factorial. Right. And one more point, guys, here. One more point here. In how many different ways can n persons seated around a circular table? N persons seated around a circular table. Circular table lo persons ni, for example, 5 persons or 6 persons ni arrange cheyadaniki. In this concept, we are using n minus 1 factorial. Okay. So circular arrangement lo solve cheyadaniki we are using n minus 1 factorial. Clear and all of you? Circular arrangement. Circular arrangement lo arrange cheyalante the formula is n minus 1 factorial. At the line lo arrange cheyalante n factorial. Got my point, all of you? Say yes or no? Yes, sir. Right. The next point, last point, when clockwise and anti-clockwise, okay, arrangement, clockwise or anti-clockwise arrangement. And for example, so necklace and bracelet, okay, for example, garland. So ilanti words ఇచ్చినప్పుడు, okay, ilanti words ఇచ్చినప్పుడు we are using this formula n minus 1 factorial by 2. N minus 1 factorial by 2. So clock arrangement. Guys, all of you. So clockwise, anti-clockwise arrangement అడిగినప్పుడు, so necklace, bracelet, garland. ఇలాంటి words use చేసినప్పుడు use this formula n minus 1 factorial by 2, guys, here. Okay, just remember these two formulas, guys, here. Is it clear, guys, all of you? Any doubts regarding these 2 points? No, sir. Right.
permutation combination can be classified as how many types, guys? So 3 types. What are they? Word problems, and next one is number problems, and third one is general problems. Okay, already I think now word problems is completed. Say yes or no? Yes, sir. Okay, so word problems, how many, for example, result. Result. The word can be arranged in how many different ways? Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 factorial is how much? 720. Okay, the word in how many different ways the letters of the word can be arranged. So, and letter repeated, non-repeated. Okay, all vowels come together. All vowels never come together. Ilanti problems ni manamu solve chesamandi. And coming to the number problems and general problems fast ga complete chesi, then one by one problem solve cheskuntu veldamandi. Right. Coming to the second one, number problems. Okay, number problems. For example, guys, the question like this: form a 3-digit number. Form a 3-digit number using 1 to 6 numbers. Using 1 to 6 numbers. The first condition is without repetition. Without repetition. Okay, form a 3-digit number using 1 to 6 numbers. The condition is without repetition. Okay, right, Andy. So listen, 3-digit number, for example, 324 is a 3-digit number. For example, 124 is a 3-digit number. 156 is a 3-digit number. So once, okay, 164 is a 3-digit number. Until 3-digit numbers ni enni మీరు ఫామ్ చేయగలరో అది ఫామ్ చేయమని అడుగుతున్నాడండి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ రాసుకుంటూ కూర్చుంటామా? నో అండి, ఐ థింక్ ఇట్స్ అ టైం వేస్ట్ అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో సాల్వ్ చేయాలి అంటే screen guys here. So we can form a 3-digit number and a 3-digit number kabadi. So 3 numbers manaku kavalandi ikkada. 3 numbers kavali, and I am taking here 3 gaps andi. I am taking here 3 gaps. Right. Look at the screen, guys here. Here how many numbers total? 6. 6 numbers andi. And listen, guys here. ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఈ 6 numbers లో ఏ నెంబర్ అని యూజ్ చేయొచ్చు కదా? Yes or no? Yes, sir. Yes, your wish. మన ఇష్టం అండి, ఏ నెంబర్ అని యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే టోటల్ ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే 6 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయకూడదండి, 6 వేస్ రాయాలి. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయకూడదు, ఇది రాంగ్ అండి. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎప్పుడు రాస్తామంటే 6 ప్లేసెస్ ఉన్నప్పుడు. బట్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకి 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. అంటే 3 ప్లేసెస్ ఉన్నప్పుడు 6 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయకూడదు. ఓకేనా? 6 క్యాప్స్ ఉండి 6 నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనము 6 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయాలి. ఓకేనా? 6 వేస్ అండి ఇక్కడ మనకి 6 వేస్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఐఎమ్ యూజింగ్ 3 అంటే 3 ని మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చు మనము? నో అండి, ద కండిషన్ ఇస్ వితౌట్ రిపిటేషన్. అంటే ఒక నెంబర్ ని ఒకసారి మాత్రమే మనం యూజ్ చేయాలి, అండ్ మనం ఇంకా సెకండ్ టైం యూజ్ చేయకూడదు. బికాస్ ద కండిషన్ ఇస్ వితౌట్ రిపిటేషన్. వితౌట్ రిపిటేషన్. ఓకేనా? రైట్ అండి. అంటే 3 ని మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చు మనము? నో అండి, యూజ్ చేయకూడదు. రైట్. రిమైనింగ్ హౌ మెనీ నంబర్స్ ఆర్ దేర్? 5. 5 numbers are there. And the second place లో 5 numbers లో మన ఇష్టమైన నంబర్ యూజ్ చేయొచ్చండి. అంటే టోటల్ ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అక్కడ? 5 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. దెన్ 5 వేస్ అని చెప్తాం. మన ఇష్టం అండి, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ నంబర్, నో ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజింగ్ 2 అండి, అంటే 2 ని మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చా మనము? No, sir. నో, బికాస్ ద కండిషన్ ఇస్ వితౌట్ రిపిటేషన్. ఒక నంబర్ ని ఒకసారి మాత్రమే మనం యూజ్ చేయాలి, అండ్ నెక్స్ట్ టైం మనం యూజ్ చేసే పాసిబిలిటీస్ లేవు. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో ఇక్కడ థర్డ్ ప్లేస్ లో ఇంకా రిమైనింగ్ హౌ మెనీ నంబర్స్ ఆర్ దేర్? 4 numbers ఆర్ దేర్. అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో 4 numbers లో మన ఇష్టమైన నంబర్ రాయొచ్చు కదా? ఎస్, మన ఇష్టం, ఏ నంబర్ అయినా మనము రాసుకోవచ్చు అండి. నో ప్రాబ్లం గైస్ హియర్. ఓకేనా? రైట్. అంటే 4 వేస్ అని రాయాలి. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూద్దాం. 6 into 5 into 4. 6 5s are 30. 30 4s are 120 ways you can form a 3-digit number using 1 to 6 numbers. The condition is without repetition. అంటే నేను చెప్పడానికి మీకు టైం పడుతుంది, కానీ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 6 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో 6 into 5 into 4. 6 5s are 30. 30 4s are 120. 120 ways you can form a 3-digit number using 1 to 6 numbers. The condition is without repetition. Clear and all of you? Without repetition? Yes or no? Yes, sir. Okay, right. Same problem. Second condition, repetition is not allowed. Repetition is not allowed, Andy. Sorry,
repetition is allowed. Sorry, repetition is allowed. So form a 3-digit number using 1 to 6 numbers. Using 1 to 6 numbers. So the repetition is allowed. So ఒకసారి చెక్ చేద్దామండి క్లియర్ గా మనం ఇక్కడ. Yes, very good, excellent అండి. రైట్, ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో సో టోటల్ 6 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం 6 నెంబర్స్ లో ఏ నెంబర్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే నాకు 6 వేస్ అండి, ఇక్కడ నాకు 6 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 4 ని యూజ్ చేశానండి, అంటే 4 ని మళ్ళీ యూజ్ చేయకూడదా? యూజ్ చేసి ఎస్, రిపిటిషన్ ఇస్ అలౌడ్ అన్నాడు. ఎన్నిసార్లు యూజ్ చేసుకో, నో ప్రాబ్లం. అంటే ఇప్పుడు రిమైనింగ్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్? ఏం 6 నెంబర్స్ ఆర్ దేర్? అంటే ఈ సెకండ్ ప్లేస్ లో 4 ని మళ్ళీ యూజ్ చేస్తున్నాను, అంటే టోటల్ 6 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నాకు ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్ అండి. అగైన్ హౌ మెనీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? మళ్ళీ 6 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే 4 ని మళ్ళీ యూజ్ చేయకూడదా? యూజ్ చేయొచ్చు, బికాస్ ద కండిషన్ ఇస్ రిపిటిషన్ ఇస్ అలౌడ్. ఓకేనా, రైట్ అండి. 6 into 6 into 6. 6 cube is how much, guys? Anyone? 216. 6 cube is how much? 216. That's why by heart 1 to 25 squares, at least 1 to 15 cubes అని స్టార్టింగ్ లో మీకు చెప్పానండి నేను. ఓకేనా, సో మీరు బై హార్ట్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ ని ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు 216 అని. అంతేగాని 6 into 6 into 6 మల్టిప్లై చేసుకుంటూ కూర్చుంటావా? No అండి. If you are perfect in squares and cubes, definitely will get 2 to 3 marks, guys. That's why very, very important. Got my point, all of you? Yes or no? Yes, sir. Okay, right అండి. బట్ ప్రాబ్లమ్ ని మనకి ఇంత సింపుల్ గా ఇవ్వరండి. ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం. డిఫరెంట్ మోడల్స్. ఫార్మ్ ఏ 4-digit number. Form a 4-digit number using 1 to 6 numbers. So మీకు ఎగ్జామ్ లో డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఇవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. బట్ నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను అంతే. ఫార్మ్ ఏ 4-digit number గ్రేటర్ దెన్ 3000 using 1 to 6 numbers. So the condition is without repetition. Okay, so form a 3-digit number అంటండి. అంటే 3-digit number 3000 above numbers మనం ఫార్మ్ చేయాలి. 3000 above ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ? 1 to 6 లో 3, 4, 5, 6. అంటే సో 3000 above నంబర్స్ ఉండాలి అంటే ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఖచ్చితంగా 3 గానీ 4 గానీ 5 గానీ 6 గానీ ఉండాలి. అదే 1 2 ఉండొచ్చా అండి? నో, ఎందుకంటే 1 2 ఉంటది 3000 బిలో అవుతుంది, 3000 above అవ్వదు. అందుకని 3000 above అంటే గ్రేటర్ దెన్ అన్నా లెస్ దెన్ అన్నా ఫస్ట్ ఫిల్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ అండి. ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఈ 4 నంబర్స్ మాత్రమే ఉండాలి. 3, 4, 5, 6 ఈ 4 నంబర్స్ మాత్రమే ఉండాలి. అంటే ఎన్ని ఛాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నాకు? ఓన్లీ 4 ఛాన్స్ ఆర్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 3 యూజ్ చేసిన అనుకోండి, అంటే 3 ని మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చా మనము? నో సార్. నో, బికాస్ ద కండిషన్ ఇస్ వితౌట్ రిపిటిషన్ అండి. వితౌట్ రిపిటిషన్. ఓకేనా, రైట్ అండి. రిమైనింగ్ హౌ మెనీ నంబర్స్ ఆర్ దేర్? 5 నంబర్స్ ఆర్ దేర్. అండ్ ఈ సెకండ్ ప్లేస్ లో 5 నంబర్స్ లో మన ఇష్టమైన నంబర్ యూజ్ చేయొచ్చండి. ఓకేనా, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 4 ని యూజ్ చేశాను, అంటే మళ్ళీ 4 ని యూజ్ చేయొచ్చా? నో అండి, ద కండిషన్ ఇస్ రిపిటిషన్, వితౌట్ రిపిటిషన్ కాబట్టి. ఓకేనా, రైట్. రిమైనింగ్ హౌ మెనీ నంబర్స్ ఆర్ దేర్? 4 నంబర్స్ ఆర్ దేర్. రిమైనింగ్ హౌ మెనీ నంబర్స్ ఆర్ దేర్? 3 నంబర్స్ ఆర్ దేర్. సో దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ 4 into 5 into 4 into 3. 4 5s are 20. 12 3s are 12. 12 2s are 24. 240 ways you can form a 4-digit number greater than 3000 using 1 to 6 numbers. The condition is without repetition. Here and all of you? Yes or no? Yes, sir. So next one, Andy. Repetition is allowed. 1, 2, 3, 4. Form a 4-digit number using 1 to 6 numbers greater than 3000. Greater than 3000. అంటే ఫస్ట్ ఫిల్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ అండి. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఏమేమి ఉండాలి? సారీ, ఇక్కడ 6 రాయాలి. సో 3, 4, 5, 6 ఉండాలి. 4 నంబర్స్ మాత్రమే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉండాలి కాబట్టి సో ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నాకు? ఓన్లీ 4 ఛాన్సెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇక్కడ 4 ని యూజ్ చేశానండి, అంటే 4 ని మళ్ళీ యూజ్ చేయకూడదు నేను? యూజ్ చేయొచ్చు, బికాస్ ద కండిషన్ ఇస్ రిపిటిషన్ ఇస్ అలౌడ్. అంటే రిమైన్. సో ఈ ప్లేస్ లో మళ్ళీ 4 ని యూజ్ చేయాలి. రిమైనింగ్ హౌ మెనీ నంబర్స్ ఆర్ దేర్? 5. అగైన్ 6 నంబర్స్ ఆర్ దేర్. 1 to 6 నంబర్స్ ఏ నెంబర్ అని యూజ్ చేయొచ్చు కదా ఈ ప్లేస్ లో నేను. ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో యూజ్ చేయకూడదు. ఎందుకు? 3000 అబోవ్ అన్నాను కదా, అందుకని మనం యూజ్ చేయకూడదు.
ఓకేనా సెకండ్ ప్లేస్ ఏ నెంబర్ యూజ్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకేనా రైట్ అండి ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 3ని యూజ్ చేశాను అంటే 3ని మళ్ళీ యూజ్ చేయకూడదా యూజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా అగైన్ 6 numbers are there again how many numbers are there 6 numbers are there because the condition is repetition is allowed so 4 into 6 cube andi 4 into 6 cube 6 cube is how much 216 into 4 6 4s are 24 to carry 4 1s are and plus 2 6 4 2s are 8 andi okay 864 ways you can form a 4-digit number so using 1 to 6 numbers so greater than 3000 repetition is allowed okay na clear and all of you and simple game ఏంటంటే ఇప్పుడు లెస్ దెన్ అనండి లెస్ దెన్ 3000 అంటే ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏమి ఉండాలి 1 గాని 2 గాని మాత్రమే ఉండాలి అంటే లెస్ దెన్ అన్న గ్రేటర్ దెన్ ఫస్ట్ ఫిల్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ అండి ఫస్ట్ ఫిల్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టైమ్ ఫార్మ్ ఏ 4-digit నంబర్ ఫార్మ్ ఏ 4-digit ఈవెన్ నంబర్స్ అంటాడండి ఫార్మ్ ఏ 4-digit ఈవెన్ నంబర్స్ అన్నాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3462 is a even number or not guys 3462 is a even number or not Even. yes how can you say even number Last number is 2. yes very good excellent the last unit place is even number or 0 it is a total number is a even number andi ante so first fill the first place andi first fill the first place the first place lo em undali 2 గాని 4 గాని 6 గాని ఉండాలి అంటే ఈ థర్డ్ ప్లేస్ అంటే యూనిట్ ప్లేస్ లో ఏ నెంబర్స్ ఉండాలి 2 గాని 4 గాని 6 గాని ఉంటే ద నంబర్ ఇస్ ఏ ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుంది అంటే టోటల్ హౌ మెనీ ఛాన్స్ ఆర్ దేర్ 3 ఛాన్స్ ఆర్ దేర్ మన ఇష్టం మన నంబర్ యూస్ చేయొచ్చు 2 గాని 4 గాని 6 గాని ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ 2 అండి అంటే 2 ని మళ్ళీ యూస్ చేయొచ్చు మనము యూస్ చేయకూడదు ద కండిషన్ ఇస్ వితౌట్ రిపిటేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వితౌట్ రిపిటేషన్ కాబట్టి అండ్ రిమైనింగ్ హౌ మెనీ నంబర్స్ ఆర్ దేర్ 5 numbers are there remaining how many numbers are there 4 numbers are there remaining how many numbers are there 3 numbers are there okay na 5 4s are 20 3 3s are 9 2 9s are 18 180 ways you can form a 4-digit even number using 1 to 6 numbers the condition is without repetition clear and all of you even number odd number ante first fill the unit place andi greater than less than first fill the first place clear and all of you yes or no yes sir రైట్ అండి ఇంకా లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఏ క్లాస్ టోటల్ 5 boys and 3 girls our target is pick the only 3 students our target is pick the only 3 students in these 3 students at least one boy should be there in these 3 students at least one boy should be there అండి one boy should be there అంటే ఈ 3 members లో ఖచ్చితంగా 1 boy ఉండాలి what is the meaning of at least అండి minimum or max yes so minimum to maximum అంటే మినిమం 1 boy ఉండొచ్చు లేకపోతే 2 boys ఉండొచ్చు లేకపోతే 3 boys అయినా అవ్వచ్చు గర్ల్స్ సంబంధం లేదు ఇక్కడ ఓకేనా రైట్ అండి సో చూద్దాం ఒకసారి అంటే 3 ways లో మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ రైట్ బాయ్స్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ 5 members ఉన్నారు ఈ 5 members లో ఫస్ట్ ఓన్లీ 1 member మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను అండ్ మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ గర్ల్స్ లో గర్ల్స్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ 3 members ఆర్ దేర్ ఈ 3 members లో 2 girls తీసుకుంటున్నానండి అంటే 1 boy 2 girls ఉండొచ్చు కదా టోటల్ 3 members కదా yes or no sir రైట్ ఆర్ లేకపోతే ఇలా కాకపోతే ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు 5C2 2 boys ని తీసుకుంటున్నాను 1 girl ని తీసుకుంటున్నాను ఇలా ఫామ్ చేయొచ్చా yes sir yes రైట్ ఇలా కాకపోతే ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు 5C3 అంటే 3 boys ని తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ తీసుకోవచ్చా గర్ల్స్ సంబంధం లేదు కదా అంటే టోటల్ 3 ways లో మీరు అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చండి రైట్ సింపుల్ గా సాల్వ్ చేద్దాం 5C1 అంటే ఎంత 5 into 3C2 అంటే ఏంటి 3 is decreasing by 2 times అండి 3 into 2 by 2 into 1 okay r means plus 5C2 so 5 into 4 by 2 into 1 into 3C1 అంటే 3 r means plus so 5 into 3 sorry 5 into 4 into 3 by 3 into 2 into 1 ఇంకా సింపుల్ గా ఏం లేదండి క్యాలిక్యులేషన్ తప్ప ఏం ఉండదు ఇక్కడ కాంబినేషన్ ప్రాబ్లం లో సో 2 కి 2 కి క్యాన్సల్ 5 3s are 15
plus 2 1s are 2 2s are 5 2s are 10. 10 into 3 30 plus. So 3 key cancel. 2 1s are 2 2s are 5 2s are 10 అండి. ఓకేనా రైట్. సో 10 plus 30 40 40 plus 15 ఎంత అండి 55. Okay, what is the answer? 50 ways you can arrange that. Clear and all of you? ఒక కాంబినేషన్ ప్రాబ్లం జనరల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సో ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్ అండి. ప్రీవియస్ గా మనం నంబర్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ యూస్ చేసినప్పుడు పర్మిటేషన్ యూస్ చేసాము. ఓన్లీ జనరల్ ప్రాబ్లమ్ లో మాత్రమే కాంబినేషన్ యూస్ చేస్తాము. ఎందుకంటే టోటల్ నాకు అక్కడ 8 ఉన్నారు, 8 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. 5 + 3 8 స్టూడెంట్. 8 స్టూడెంట్స్ లో మన టార్గెట్ ఏంటి? ఓన్లీ 3 స్టూడెంట్స్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయాలి. ఆ 3 స్టూడెంట్స్ లో కూడా 1 బాయ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అట్లీస్ట్ 1 బాయ్ షుడ్ బి దేర్ అన్నాడు. అందుకని ఇవన్నీ ఏంటి అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నమాట. సో రిక్వైర్మెంట్స్ కాబట్టి దట్స్ వై వి ఆర్ యూజింగ్ కాంబినేషన్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. ఓకే రైట్ అండి. సో ఇది ఇంట్రడక్షన్ అండి. సో 1 by 1 ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. సో ఇవన్నీ నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నో ఇష్యూ. రైట్, ఇది జనరల్ ప్రాబ్లం అండి. ఒకసారి చెక్ చేయండి. So forming a group of 7 men and 6 women, 5 persons are to be selected from forming a committee so that at least 3 men are there on the committee. In how many ways can it be done? In how many ways can it be done? And so from a group of 7 men and 6 women, and total how many men are there? 7 men are there. How many women are there? 6 women are there. Our target is pick the only how many students, and 5 students are 5 persons. ఈ 5 persons లో కూడా ఏమన్నాడు? అట్లీస్ట్ 3 men ఉండాలంట. అట్లీస్ట్ 3 men ఉండాలి. ఓకే రైట్ అండి. అంటే ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ? సో 3 men ఉండొచ్చు, అంటే 3 men ఉండొచ్చు, అండ్ నెక్స్ట్ 2 women ఉండొచ్చు. ఇది ఒక కాంబినేషన్. ఎందుకు 5 persons కావాలి కదా. లేకపోతే 4 men ఉండొచ్చు, 1 woman ఉండొచ్చు, లేకపోతే 5 men అయినా ఉండొచ్చు కదండి. ఎందుకు? అట్లీస్ట్ అన్నాడు కదా. అట్లీస్ట్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ అక్కడ? మినిమం టు మాక్సిమం కదా. సే సార్ నో? Yes, sir. ఓకే, 3 ways లో మనం సాల్వ్ చేయొచ్చండి. అంటే సో 7c3 into 6c2 అండి. ఓకే, ఆర్ లేకపోతే ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు? 7c4 into 6c1 ఆర్ లేకపోతే 7c5 అండి. 5 బాయ్ మెన్స్ నే తీసుకుందాం. ఇంకా సో ఉమెన్స్ తో మనకు అవసరం లేదు. సాల్వ్ చేయండి. 5c3 and 7c3 అంటే 7 is decreasing by 3 times అండి. 7 into 6 into 5 by 3 into 2 into 1. So 6 is decreasing by 2 times. 6 into 5 by 2 into 1. Okay, R means plus 7c2. So 7 into 6 into 5 into 4 by 4 into 3 into 2 into 1. ఆర్ లేకపోతే ప్లస్ 7c5 అండి. చూడండి, ఎప్పుడైనా సరే సో n వాల్యూ r వాల్యూ చెక్ చేయండి ఒకసారి. డిఫరెన్స్ ఎంత? 2 అండి. అంటే ఇప్పుడు మీరు 7c5 సాల్వ్ చేసినా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది, లేకపోతే 7c2 అన్న కూడా సేమ్ ఆన్సరే వస్తుంది. ఒకసారి మీకు చెక్ చేసి చూపిస్తా, నో ప్రాబ్లం అండి. ఇక్కడ 7 into 6 into 5 into 4 into 3 1 2 3 4 5. దెన్ నెక్స్ట్ 5 into 4 into 3 into 2 into 1 అండి. ఓకేనా రైట్. ఇప్పుడు ఒకసారి 7c5 ఒకసారి సాల్వ్ చేద్దామండి. సో 5 కి క్యాన్సిల్, 4 కి క్యాన్సిల్, 2 కి 2, ఓకే, 3 కి క్యాన్సిల్ అండి. 2 1s 2 3s 7 3s ఎంత అండి? 21 అండి. 7 3s ఎంత? 21. రైట్ అండి. ఇప్పుడు చూడండి, నేను 7c2 రాస్తానండి. ఎందుకంటే 7 కి 5 కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 2 అండి. 7c2 అన్నా 7c5 అన్నా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఒకసారి చెక్ చేయండి అండి ఒకసారి. సో 7 into 6 అండి by 2 into 1. 7c2, 7 is decreasing by 2 times అండి. 2 1s 2 3s 7 3s 21 అండి. ఓకేనా? అంటే 7c5 అన్నా 7c3 అన్నా కూడా సేమ్ ఆన్సరే వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా అండి 7c4 సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 7c3 సాల్వ్ చేస్తే చాలు. ఓకేనా రైట్ అండి. ఇక్కడ కూడా 7c4 సాల్వ్ చేస్తే సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. కాకపోతే 3 చేయడమే బెటర్ కదా. 4 చేయడం కన్నా ఒక నంబర్ మళ్ళీ 2 నంబర్స్ ఎక్స్ట్రా అవుతాయి, మనకి అవసరం లేదు. ఓకేనా? సో n వాల్యూ r వాల్యూ కన్నా డిఫరెన్స్ తక్కువగా ఉంటే ఆ వాల్యూ సాల్వ్ చేయండి. 1 or 2 నంబర్స్ మనకు తగ్గుతాయి. ఓకే రైట్ అండి. ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. 3 1s 3 2s 2 కి క్యాన్సిల్, 4 కి క్యాన్సిల్, 7 5s ఎంత అండి? 35 అండి.
7 5s ఎంత 35. So let me calculate guys here. Remaining. So 2 1s are 2 3s are 3 5s are 15 అండి. 3 5s are 15. Okay. Next calculation అండి. 3 1s are 3 2s are 2 కి 2 కి cancel అండి. 7 5s are 35 అంటే ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేయండి. 35 into 15 అండి. సో 35 into 15 ఎంత 525 అండి. 525. ఇప్పుడు ఫస్ట్ గా యాడ్ చేయండి ఒకసారి. 525 plus 35 ఎంత అండి 560. 560 plus 21 ఎంత అండి ఫస్ట్ గా 581 కదా. Say yes or no. Guys, Yes, am I sir. audible? Right, Andy. Then answer is 581 base. Clear and all of you? Sir, is there any shortcuts? No, Andy. Combination కి ఏం షార్ట్ కట్ ఏం లేదు. బట్ ఇవేంటంటే కొన్ని నంబర్స్ తగ్గించుకోవడం రెడ్యూస్ చేయడం తప్ప ఏం లేదు. క్లియరా? For 61 చేయలేదు సార్. 6C1 ఓ సారీ 6C1 అంటే 6 అండి ఇక్కడ. నో ప్రాబ్లం. అండ్ ఇక్కడ మనం దీన్ని 35 into 6 చేయాలి కదా. 35 into 6 ఎంత అండి 35 into 6 210 I think. Okay, 210. Yes, very good. 210 అండి. మొత్తం సమ్ చేయండి. సమ్ రాంగ్ వచ్చింది. 525 plus 210 ఎంత అండి 730 plus 5 735. 735 plus 21 ఎంత అండి 756 అండి. వెరీ గుడ్ అండి. 756 base. Clear all of you? Yes or no? Yes, sir. ఓకే రైట్ అండి. సో జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనే కాంబినేషన్ అనేవి కొంచెం లెంతీగా అనిపిస్తుంటాయి. బట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫాస్ట్ గా చేస్తే చాలా అంతే, ఏం అవసరం లేదు. రైట్ అండి. ఇంకా 1 by 1 ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. వెరీ డెడ్ ఈజీగా ఉంటాయి మీకు, ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలు. రైట్ అండి. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? In how many different ways can 5 persons stand in a row for a photograph? Okay, stand in a row photograph అన్నాడండి. అంటే సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా గైస్? yes, very good అండి. n factorial. n factorial అంటే 5 factorial. 5 factorial so much 120. దీనికోసం పెన్ పేపర్ అవసరం అంటారా? Not required, right? Any doubts regarding first problem? No, sir. Yes. Right. Next one, Andy. How many different words can be formed using the letters of the word banker? Banker. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 factorial. Any letters repeated here? No, I think. So then 6 factorial is how much? 720. Yes, very good. That is the answer. 720. అదే మీరు ఫార్ములా బేస్డ్ సాల్వ్ చేయాలనుకోండి. What is the permutation formula? NPR formula. NPR formula, right? So NPR formula అంటే so total how many letters 6. So 6p6 అని సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. 6p6 అంటే 6 factorial. 6 factorial how much? 120. ఇది మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ లెటర్స్ కౌంట్ చేయండి చాలు. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. In how many ways can the letters of the word computer be arranged? Computer. In computer lo how many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So then 8 factorial. 8 factorial is how much guys here? 40320. So what simple ga 8 factorial direct answer ichchadandi manaki. That's why answer is 8 factorial. So 40320 రాయాల్సిన అవసరం లేదు. Clear and all of you? Yes, sir. Right, Andy. Next one. How many different 4-digit numbers can be formed using the digits? So 1, 2, 5, 6, 7, 8 and 8. Right? Form a 4-digit number 1, 2, 3, 4 and 8. So listen guys here. Sometimes ఇలా without repetition with repetition అని చెప్పండి. చెప్పినప్పుడు డిఫాల్ట్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే వితౌట్ రిపిటిషన్ తీసుకుంటాం. ఇన్ కేస్ ఆప్షన్స్ లో వితౌట్ రిపిటిషన్ ఆన్సర్ లేకపోతే దెన్ మూవ్ ఆన్ టు రిపిటిషన్ అండి. బట్ డిఫాల్ట్ వి ఆర్ టేకింగ్ సో రిపిటిషన్ వితౌట్ రిపిటిషన్ చూస్తామండి ఇక్కడ. రైట్ అండి. టోటల్ హౌ మెనీ నంబర్స్? 1, 2, 3, 4, 5, 6 అండి. అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో 6 నెంబర్స్ ఏ నెంబర్ అని యూజ్ చేయొచ్చు మనము అంటే 6 వేస్ అండి. ఇంక ఎవ్రీ టైం రాయొద్దు వితౌట్ రిపిటిషన్ కాబట్టి 6 into 5 into 4 into 3 అండి. మల్టిప్లై చేసేయండి. 6 5s are
30. 4 3s are 12. 12 3s are 36. So 360 ways you can form a 4-digit number using 1, 2, 5, 6, 7, 8. Okay. The repetition is not allowed. Clear and all of you? Yes, sir. Okay. Right. Next one. How many different words can be formed using the letters of the word examination? Examination. Any letters in examination law? Okay. 11 letters. Okay. Any options are starting numerator 11 factorial kabatti 11 factorial రాసేయచ్చు. Third కౌంట్ option. చేసుకోండి. ఓకేనా 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and right. Any letters repeated here? Yes. A is how many times here? 2 times 2 factorial into next. Any letters repeated? I, sir. Yes. I is 2 times then 2 factorial into any letters repeated? Yes. N is 2 times then 2 factorial. Right. Any letters repeated here? No, only. That's why answer is 11 factorial by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. That's why option 2 is the right answer. Clear and all of you? Say yes or no? Yes, sir. Okay, very good, Andy. So, ఎందుకంటే ఫార్మేషన్ ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలు, we'll get the answer, no problem. Right, next one. How many different words can be formed using the letters of the word mirror, banana, successful? అంటే ఎనీ టూ సాల్వ్ చేసే చాలండి, 3 అవసరం లేదు. Mirror, how many letters here? 1 2 3 4 5 6 and a 6 factorial by R is how many times? 3 times. Then 3 factorial. Any letters repeated? No. 3 factorial is how much? 6. 720. Right. 3 factorial is how much? 6. 6 ones are 6 12s are 120. And option 2, option 3 is eliminated. Option 1 gani, option 2 gani. Right. ఇప్పుడు banana solve చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకి. Which option is the right answer తెలిసిపోతుంది. Banana, how many letters? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again 6. 6 factorial. So A is how many times here? 3 times. 3 factorial into next N is how many times? 2 times 2 factorial. 6 factorial is how much? 720. 3 factorial is how much? 6. 2 factorial is how much? 2. So 6 ones are 6 120s. So 2 ones are 260s. And which option is the right answer? Option 1 is the right answer. ఎందుకంటే సెకండ్ వాల్యూ 60 ఉండాలి కాబట్టి. Okay, very good, excellent అండి. Option 1 is the right answer. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem? Yes or no? No, sir. Right, very good, Andy. Next one. A set of 12 books has 3 identical quant books, 3 identical reasoning books, 4 identical English books, and 2 different books on general awareness. In how many different ways can these 12 books be arranged in a book cell? Very good question, Andy. 12 books ఉన్నాయి. ఆ 12 లో 3 quant books ఉన్నాయి. Identical means same అండి. 3 reasoning books ఉన్నాయి. 4 English books ఉన్నాయి. 2 different general awareness books ఉన్నాయి. అంటే different గా ఉన్నాయి. That's why which option is the right answer? Third option. You said third option is the right answer. Let me check, no issue. So 12 factorial is common. Okay, 12 factorial is common అండి. I think option 2 is the right answer. Somebody saying very good, excellent. Check చేద్దామండి. 3 identical కాబట్టి same కాబట్టి 3 factorial. Next 3 identical reasoning కాబట్టి 3 factorial. Next 4 identical quant books English books కాబట్టి 4 factorial. 2 different అన్నాడు అంటే 1 factorial into 1 factorial అవుతుంది. 1 factorial అంతా 1 కాబట్టి కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. So that's why option 2 is the right answer. ఎందుకంటే 2 different books అవి జనరల్ అవేర్నెస్ కానీ 2 different books అంట అంటే సో డిఫరెంట్ కాబట్టి 1 factorial రాయాలి, 2 factorial రాయకూడదు. Clear and all of you? Any doubts regarding? Okay. Next one. How many different words can be formed using the letters of the word education such that
the word always starts with letter D and D. Sir, count చేయండి ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అండి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అండి కానీ స్టార్టింగ్ లెటర్ ఎలా ఉండాలంట ఖచ్చితంగా డి ఉండాలి మీరు ఏ లెటర్ ఏ వర్డ్ అయినా ఫామ్ చేయండి బట్ స్టార్టింగ్ లెటర్ ఎలా ఉండాలి డి ఉండాలి రైట్ అంటే డి హౌ మెనీ ఉన్నాయండి ఇక్కడ హౌ మెనీ లెటర్స్ ఉన్నాయి డి ఓన్లీ 1 కాబట్టి 1 వే అని రాసేస్తాను అంటే 1 ఛాన్స్ అని మీనింగ్ అంతే రిమైనింగ్ ఎన్ని గ్యాప్స్ ఉన్నాయి 8 గ్యాప్స్ ఉన్నాయి రిమైనింగ్ ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి 8 లెటర్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా మన ఇష్టం ఉన్న లెటర్ యూజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు 8 గ్యాప్స్ ఉన్నాయి 8 లెటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 8 ఫ్యాక్టర్ రాయొచ్చా నేను Yes, sir. రైట్ దట్స్ వై ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ 1 ఫ్యాక్టర్ అంతా 1 కదా ఓకేనా 8 ఫ్యాక్టర్ అంతా 40320 40320 1 తో మల్టిప్లై చేసామనుకోండి అగైన్ 8 ఫ్యాక్టర్ కదా ఆన్సర్ వచ్చేది that's why option 2 is the right answer okay next one andi same word కాకపోతే the word always ends with vowel అండి ఎండింగ్ లో ఏముండాలి vowel ఉండాలంట 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 9 letters but ఎండింగ్ లో ఏముండాలి vowel ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్ లో ఎన్ని vowels ఉన్నాయండి ఒకటే సార్ హలో ఈ యు ఏ ఐ ఓ ఉన్న 5 వోవెల్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి అంతేనా రైట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఎండింగ్ ప్లేస్ లో ఈ 5 వోవెల్స్ లో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదండి అంటే ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నాకు 5 ఛాన్స్ ఆర్ దేర్ అంటే 5 వేస్ ఓకేనా ఎట్ ఏ టైం ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓన్లీ 1 లెటర్ మాత్రమే యూజ్ చేయగలను ఎట్ ఏ టైం అంటే ఎట్ ఏ టైం 5 లెటర్స్ యూజ్ చేయగలనా లేదండి ఓకేనా వితౌట్ రిపిటేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే వాడు రిపిటేషన్ అలౌడ్ అంటే వాడు చెప్తాడు ఇన్ కేస్ వితౌట్ రిపిటేషన్ ఆన్సర్ లేనప్పుడు మనము విత్ రిపిటేషన్ వెళ్తామండి అంతే సో రైట్ ఇక్కడ ఈని యూజ్ చేసామనుకోండి రిమైనింగ్ ఎన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి 8 లెటర్స్ ఉంటాయి 8 లెటర్స్ ఉంటాయి 8 గ్యాప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను 8 ఫ్యాక్టర్లు రాయొచ్చా రైట్ 8 ఫ్యాక్టర్లు ఇంటూ 5 అండి 5 ఫ్యాక్టర్లు రాయకూడదు మళ్ళీ ఎందుకు ఉంది ఒక లెటర్ ఒక ప్లేస్ లో 5 లెటర్స్ రాస్తామని చెప్పాం 5 ఛాన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను అంతే 5 ఫ్యాక్టర్లు రాయకూడదు సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి అంతేగాని చాలా మంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనుకుంటారు ఇట్ ఈస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ 5 ఫ్యాక్టర్లు మీరు రాశారు అంటే 5 గ్యాప్స్ ఉన్నట్టు మీనింగ్ అక్కడ సో 5 గ్యాప్స్ ఇక్కడ లేవు ఓన్లీ 1 గ్యాప్ ఇస్ దేర్ దట్స్ వై దే ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ 5 ఛాన్స్ ఆర్ దేర్ ఓకే 5 ఫ్యాక్టర్లు రాయకూడదు రైట్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం No, sir. Right. Next one, Andy. Same word, education. The words always beginning with letter A. Starting emo letter A undalanta. Ends lo emo consonants undalanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ending lo emo consonants undali. Starting lo emo A undali. Right. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఏ రాస్తాం అంటే టోటల్ ఎన్ని ఛాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ 1 ఛాన్స్ మాత్రమే ఉంది ఇప్పుడు కాన్సోనెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి డి సి టి ఎన్ అంటే 4 కాన్సోనెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈ లాస్ట్ ప్లేస్ లో ఖచ్చితంగా 4 కాన్సోనెంట్స్ లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఉండాలి కదండి అందుకని 4 వేస్ అని రాస్తున్నాను ఎట్ ఏ టైమ్ యూజింగ్ హియర్ ఓన్లీ 1 కాన్సోనెంట్స్ కదా ఎట్ ఏ టైం 4 యూజ్ చేస్తానా యూజ్ చేయలేను 1 మాత్రమే యూజ్ చేయగలను రైట్ అండి ఇప్పుడు ఎన్ని గ్యాప్స్ ఉన్నాయి 7 సార్ 7 గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి రిమైనింగ్ 7 లెటర్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే టోటల్ 9 లెటర్స్ లో 2 లెటర్స్ మిస్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ మనకి అప్పుడు 7 లెటర్స్ ఉంటాయి 7 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 4 అండి దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎస్ సార్ రైట్ మీరు ఫ్యాక్టోరియల్ నోట్ చేస్తుంటే అన్ని గ్యాప్స్ ఉన్నాయని మీనింగ్ అండి నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ వర్డ్ ఆల్ ద కాన్సోనెంట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ టుగెదర్ అన్ని కాన్సోనెంట్స్ అన్ని ఒక గ్రూప్ లోకి రావాలంట కాన్సోనెంట్స్ ఏమున్నాయి డి సి టి ఎన్ ఆల్ కాన్సోనెంట్స్ అంటే 4 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయొచ్చు నేను Yes, sir. రైట్ రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఓవెల్స్ ఉన్నాయి ఓవెల్స్ చూడండి ఈ ఏ
యు ఐ ఓ అంతేనా? రైట్ అండి. 1 2 3 4 5 దిస్ టోటల్ ప్యాకేజ్ వేకెన్సీ 1 లెటర్ కదండి, అంటే 6 factorial. 5 plus 1 6 factorial. That's why option 4 is the right answer. Clear and all of you అందరికి అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే రైట్ అండి. ఒకసారి చెప్పరా? సింపుల్ గా ఏం లేదండి, ఓవెల్స్ అనేవి కాన్సోనెంట్స్ అనేవి ఒక ప్యాక్ లో ఉండాలంట. ఇచ్చిన ఎడ్యుకేషన్ లెటర్ లో ఎన్ని కాన్సోనెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఓన్లీ 4 కాన్సోనెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. దట్స్ వై 4 factorial. రైట్. రిమైనింగ్ ఓవెల్స్ ఏమున్నాయంటే ఈ ఏ యు ఐ ఓ ఈ 5 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి. ప్లస్ ఈ టోటల్ ప్యాక్ ని మనం ఆ టోటల్ ప్యాక్ లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నా మనకు సంబంధం లేదు, బట్ వీఆర్ టేకింగ్ 1 లెటర్ గా కన్సిడర్ చేస్తాము. అంటే ఈ 5 plus 1 ఏమవుతుందండి 6 అవుతుంది. That's why 6 factorial. 4 factorial into 5 6 factorial. Clear అండి ఇప్పుడు? Sir. Yes or no? Yes, sir. Right. Same word అండి. All the vowels are always together. అన్ని vowels అనేవి ఒక గ్రూప్ లో ఉండాలంట. ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ లేమో సో మనం కాన్సోనెంట్స్ అన్నాడు, ఇప్పుడే vowels అంటున్నాడు. ఓకే వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ అండి ఎనీవన్? 4 factorial into 4. All vowels come together. 5 Very good, factorial excellent. to 5 factorial, sir. Yes, very good అండి. ఈ యు ఏ ఐ ఓ 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 5 factorial రాసేస్తాం. రిమైనింగ్ కాన్సోనెంట్స్ రాద్దాం ఇక్కడ. డి సి టి ఎన్ కౌంట్ చేయండి. 1 2 3 4 అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ 5 అండి ఇంటూ 5 factorial. 5 factorial into 5 factorial. That's why option 4 is the right answer. Clear and all of you? Yes or no? Yes, sir. రైట్ అండి. సో ఇంకా కమింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ సింపుల్ గా ఉంటాయి, అందుకే నేను లాస్ట్ కు వెళ్తున్నాను, లాస్ట్ నుంచి వస్తాను. లేదు అంటే మనం డెఫినెట్లీగా ఇదే కాన్సెప్ట్ మనం ప్రాబబిలిటీలో యూజ్ చేస్తామండి. ప్రాబబిలిటీలో యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. రైట్. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనకి వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను. నంబర్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దామండి. ఎనీవన్ నంబర్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఒకసారి. హౌ మెనీ 5-digit numbers can be formed with the digits 2 4 5 8 and 9 when repetition is not allowed అన్నాడండి, అంటే వితౌట్ రిపిటేషన్. ఓకే ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేద్దాం. ఎన్ని డిజిట్స్ ఫార్మ్ చేయాలంట? 5 digits. టేక్ ద 5 gaps 1 2 3 4 5 అండి. ఎన్ని డిజిట్స్ ఇచ్చాడు అక్కడ? 1 2 3 4 5 అండి ఇక్కడ. సో అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఏం యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ? నేను 5 వేస్ లో మనం ఏ నంబర్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు కదండి. సేసార్ నో? Yes, sir. అంటే ఇది మొత్తం రాయొద్దండి, ఎందుకంటే 5 నంబర్స్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడేమో 5 గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. అంటే సింపుల్ గా నేను 5 ఫ్యాక్టర్లు రాసేయచ్చా? Yes, sir. రైట్. దట్స్ వై ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అయిపోయింది. మళ్ళీ 5 into 4 into 3 into 2 into 1 మల్టిప్లై చేసుకున్నా కూడా విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. రైట్. అది ఇట్స్ టైం వేస్ట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ అండి. రిపిటేషన్ ఈస్ అలౌడ్ అన్నాడు, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆన్సర్ చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. 1 2 3 4 5 అండి. 5 డిజిట్స్ ఇచ్చాడు, 5 నంబర్స్ ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ. సో రిపిటేషన్ ఇస్ అలౌడ్ కాబట్టి 5 power 5 అవుతుంది. అంటే 5 into 5 into 5 into 5 into 5 5 power 5 రాసి సరిపోతుంది కదా సింపుల్ గా. దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. గైస్ ఫాలో అవుతున్నారు ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. ఇన్ కేస్ ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, నో ఇష్యూ అండి. రైట్. సో ఇది కూడా అవసరం లేదు మనకి, ఎందుకంటే సేమ్ ప్రాబ్లం బట్ రిపీట్ అయింది. రైట్. ఈ నెంబర్ చూద్దామండి. హౌ మెనీ 4-digit numbers can be formed using the digits 5 6 8 and 9 such that the number is greater than 7000? వెరీ గుడ్ అండి. గ్రేటర్ దెన్ 7000 చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. సారీ గ్రేటర్ దెన్ గా లెస్ దెన్ పెట్టండి. గ్రేటర్ దెన్ 7000. 1 2 3 4 అండి. సో 4-digit numbers ఫార్మ్ చేయమన్నాడు ఇక్కడ మనకి. రైట్. సో అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ప్లేస్ ఫిల్ చేయాలి. ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఏమిచ్చాడు? సో 6 5 8 9 ఇచ్చాడు. అంటే 8 కానీ 9 కానీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో. అంటే ఇక్కడ 2 ways అని రాయొచ్చు నేను. Yes, sir. సో ఎట్ ఎ టైం వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ సింగిల్ నంబర్ కాబట్టి 8 ఇక్కడ యూజ్ చేసాం మనం. ఇక్కడ 8 మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చా? యూజ్ చేయకూడదు. ఎందుకు? వితౌట్ రిపిటేషన్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ మనం. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి? సో ఇక్కడ ఇచ్చింది 4 నంబర్స్. ఈ 4 నంబర్స్ లో ఒక నంబర్ యూజ్ చేసిన ఆల్రెడీ నేను. అంటే రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటాయి? 3 ఉంటాయి. 3
into 2 into 1 and 3 factorial రాసిన no problem అండి. ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇక్కడ. 2 into 3 factorial is how much? 6. 6 2s are 12 అండి. Very good. Option 3 is the right answer. Clear and all of you అందరికి అర్థమైందా? రైట్ అండి. ఈ ప్రాబ్లం కూడా నాకు లెస్ దెన్ 6,000 కాబట్టి ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. రైట్, ఈ నెంబర్ కూడా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు, 4 డిజిట్ నెంబర్. బట్ ఈ ప్రాబ్లం చూద్దామండి. సార్ ఫస్ట్ ప్లేస్ కి 7. అక్కడ 7 అనే నెంబర్ ఎక్కడ ఇచ్చాడు మనకి? ఇక్కడ 7 ఇక్కడ ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు కదా. గ్రేటర్ దెన్ 7,000 అన్నాడు. 7,000 అబోవ్ ఇచ్చాడు అంతే. 7,000 అబోవ్ నెంబర్లు ఏమున్నాయి? 8 కానీ 9 కానీ ఉన్నాయి. అందుకే అది రాశానండి. రైట్, సో ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. హౌ మెనీ 5 digit numbers can be formed using every digit of 5, 6, 7, 8 and 9 which are divisible by 4 అండి. అంటే మనకు 4 divisibility rules తెలిసి ఉండాలి. 4 divisibility rules తెలిస్తేనే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలము. 1 2 3 4 అండి. వాట్ ఇస్ ద 4 divisibility rule అండి? Last 2 digits must be Yes, very good. divisible. For example, 1 2 2 4. So 1 2 2 4 is a exactly divisible by 4 or not? Yes, sir. Right, because the last 2 digits exactly divisible by 4, then the total number is exactly divisible by 4 అండి. అంటే ఫస్ట్ fill the last 2 digits అండి. ఫస్ట్ fill the 7,001 is also greater than 7 అండి. ఇదేనండి, ఒకసారి చూడండి. ఇచ్చిన నంబర్స్ లో ఎక్కడైనా ఇచ్చిన మన నంబర్స్ ఏంటి? 5 6 8 9 అండి. ఇందులో 7 లేదు. ఓకేనా? 7 ఉంటే మీరు చెప్పినట్టు 7,001 అని పెట్టేవాళ్ళేమో. అసలు 1 ఎక్కడ ఉంది? 0 ఎక్కడ ఉంది? ఇచ్చిన వాటిలో 7 లేదు, 0 లేదు, 1 లేదు. ఓకేనా? రైట్, చూడండి. సో ఫస్ట్ ఫిల్ ద లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ అండి. సో 4 డివిజిబిలిటీ ఏమి ఉండాలి అక్కడ చూడండి ఒకసారి. 4 లాస్ట్ లో 56 ఉంది అనుకోండి. 56 దే 4 డివిజిబుల్. అండ్ 68 ఉంది అనుకోండి. అంటే ఈ నంబర్ యూజ్ చేసే మనము ఫామ్ చేయాలండి. 68 is a 4 divisible అండి. 76 is a 4 divisible అండి. 96 is a 4 divisible అండి. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా 4 తో డివిజిబుల్ అయ్యాయి? లేవు. అంటే ఓన్లీ 4 ఛాన్సెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. రైట్, అంటే ఈ లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ లో ఈ 4 నంబర్స్ మాత్రమే రాయాలి. అంటే ఎన్ని ఛాన్స్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ నీకు? 4 ఛాన్స్ ఉన్నట్టు, 4 వేస్ ఉన్నట్టు. ఓకేనా? రైట్, సో రిమైనింగ్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ? 5 digits అన్నాడు కదా, సారీ. రిమైనింగ్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్? 3, sir. ఏమైనా 2 నంబర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు రిమైనింగ్ 3 నంబర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకేనా? రైట్, సో 3 నంబర్స్ ఉన్నాయి, 3 వేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 ఫ్యాక్టర్లు రాయొచ్చా నేను? Yes, sir. Yes, sir. ఓకేనా? 3 ఫ్యాక్టర్లు ఎంత? 6 into 4. 6 4s are 24. That's why option 3 is the right answer అండి. Clear and all of you? Yes, sir. Right. Okay, consider the position, vowels and consonants. సాల్వ్ చేస్తారు ఇది. ఆల్రెడీ మనం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం మనం. నో ఇష్యూ అండి. ఇది ఒకసారి చూడండి. 8 boys participate in each of 5 different competitions. In how many different ways can the winner prize be given for all the competitions? Very good అండి. Good question. టోటల్ 8 బాయ్స్ ఉన్నారండి ఇక్కడ. 8 బాయ్స్ 5 కాంపిటీషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాంపిటీషన్ 1, కాంపిటీషన్ 2, కాంపిటీషన్ 3, కాంపిటీషన్ 4, కాంపిటీషన్ 5. అంటే సో కాంపిటీషన్ 1 లో 8 మెంబర్స్ అటెండ్ అవ్వచ్చు కదా. Yes, sir. అదే కాంపిటీషన్ 2 లో కూడా 8 మెంబర్స్ అటెండ్ అవ్వచ్చు కదా. Yes, sir. సో కాంపిటీషన్ 3 లో 8 మెంబర్స్ అటెండ్ అవ్వచ్చు, అండ్ 4 లో కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు, 5 లో కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు. అన్ని గేమ్స్ లో అందరూ అటెండ్ అవ్వచ్చు కాబట్టి 8 power 5 అని రాయొచ్చు నేను. 8 persons are there, total 5 games are there. Yes or no? That's why option 3 is the right answer. One person 5 games ఆడొచ్చండి, no problem. Any doubts regarding this question, guys?
నెక్స్ట్ వన్ అండి. In how many ways can the top 3 ranks be awarded for particular exam involving 12 participants? సింపుల్ గేమ్ లేదండి. ఇక్కడ టోటల్ 8 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ 8 బాయ్స్ ఉన్నారు. 5 గేమ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. అంటే ఈచ్ గేమ్ లో 8 పర్సన్స్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. రైట్. సో అంటే ఫస్ట్ గేమ్ కాంపిటీషన్ 1 లో 8 పర్సన్స్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. అంటే కాంపిటీషన్ 1 ఎందుకంటే రాశారంటే ఇక్కడ టోటల్ 5 గేమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 5 గేమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 5 గేమ్స్ లో ఈచ్ గేమ్ లో 8 పర్సన్స్ ఆడొచ్చు. అందుకని 8^5 అని రాశాను. క్లియరా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. In how many ways can the top 3 ranks be awarded for particular exam involving 12 participants? టోటల్ 3 ర్యాంక్స్ మాత్రమే ఉన్నాయండి. ర్యాంక్ 1, ర్యాంక్ 2 అండ్ ర్యాంక్ 3. అంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ కోసం 12 మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు కదండి. Yes, sir. రైట్. ఇప్పుడు సెకండ్ ర్యాంక్ కి ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేస్తారు? టోటల్ ఉన్న 12 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి. ర్యాంక్ 1 కోసం 12 మెంబర్స్ పోటీ పడొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ర్యాంక్ 2 గురించి ఎంతమంది పోటీ పడతారు? 11. yes, వెరీ గుడ్ అండి. ఎందుకు? 12 ఆల్రెడీ ఒక పర్సన్ కి ర్యాంక్ 1 వచ్చేస్తుంది కదా, అందుకని సో 11 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు ర్యాంక్ 3 కి ఎంతమంది పోటీ పడొచ్చు? 10, sir. yes, వెరీ గుడ్ అండి. అంటే సింపుల్ గా 12 into 11 into 10 అండి. మల్టిప్లై చేస్తారా? చేయొద్దు. డిజిటల్ సమ్ కి వెళ్ళిపోండి, ఈజీ అయిపోతుంది. 1 + 2 ఎంత? 3. 1 + 1 ఎంత? 2. 1 + 0 ఎంత? 1. 3 2s ఎంత? మిస్టేక్ బై 6. ఓకేనా? రైట్ అండి. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. బట్ ఆప్షన్ ఇలా ఇచ్చారు కాబట్టి మనము ఏం చేయలేమండి. ఇప్పుడు డిజిటల్ సమ్ కి వెళ్ళొద్దు, డిజిటల్ సమ్ కి వెళ్ళొద్దు. రైట్. సింపుల్ గా చూడండి. టోటల్ 12 పర్సన్స్ ఉన్నారు. ఓకే. ఎన్ని ర్యాంక్స్ అంట? 3 ర్యాంక్స్ అంట. 12p3 అండి. 12p3. సో 12p3 ని ఎలా రాయొచ్చు మనం ఇక్కడ? 12 factorial by 9 factorial రాయొచ్చండి. ఎందుకంటే what is the formula? n factorial by n minus r factorial. r అంటే 3, n అంటే 12 కాబట్టి 9 factorial ఎంతండి? ఆప్షన్ ఉంది అక్కడ. ఇవన్నీ ఎందుకండి? డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఇచ్చేసారు కదా 12p3 అని. సార్ నో? Yes, sir. సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. మీరు కష్టపడడం ఇష్టం లేదండి వాళ్ళకి, సో అందుకని సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోసం ప్రాబ్లం చూడండి. In how many ways can 6 persons be seated around a circular table for dinner? Circular table కి ఫార్ములా ఏంటండి? n minus 1 factorials. Yes, very good. n minus 1 factorial. Total how many members are there? 6 members are there. 6 minus 1, 5. 5 factorial. Clear? Yes, sir. Right. Next one. How many different garlands can be made using 12 layers of different floors అండి? What is the formula? n minus 1 factorial by 2 అండి. n minus 1 factorial by 2 అండి. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ ఉంది, ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ. yes. So total 12 minus 1, 11 factorial by 2. That's why option 3 is the right answer అండి. వాటిని సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఓకే. ఫార్ములా ఎలాగ చేశారు సార్? జస్ట్ అది అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనకు ఆ ప్రూఫ్ అవసరం లేదండి. జస్ట్ గర్లాండ్ కానీ క్లాక్ వైజ్ కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కానీ, ఓకేనా? సో నెక్లెస్ కానీ బ్రాస్లెట్ కానీ ఇలాంటి వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా అని మీకు చెప్పానండి స్టార్టింగ్. అంటే పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ మన థియరీ ప్రాసెస్ కి వెళ్తే సో ఈ ఫార్ములా వస్తుంది అని ప్రూవ్ చేయాల్సి చూపించచ్చు. బట్ అయితే టైం వేస్ట్ అండి అంతా. జస్ట్ ఆ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. రైట్. నెక్స్ట్ అండి. హౌ మెనీ బ్రేస్లెట్స్ can be made by starting 9 different colored beads together? What is the answer andi? Option 2, sir. Option 1. 40320. Yes, 40320 andi. Okay, very good, excellent andi.
ఇంకా ఎనీవన్? Option 1. Option 3, sir. ఎస్, ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఎందుకు? n-1 అంటే ఎంత? -1 factorial by 2. 8 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 అండి. 8 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత? 40320. సో అందులో హాఫ్ ఎంత? 20160. హాఫ్. ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకో ప్రాబ్లం చూడండి. ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ 5 boys and 4 girls stand in a row such that a boy and girl stand alternatively? ఓకే, బాయ్ అండ్ గర్ల్ ఎలా ఉండాలి? ఆల్టర్నేటివ్ గా ఉండాలి. అంటే ఎలా ఉండాలి? ఒక బాయ్ ఒక గర్ల్, ఒక బాయ్ ఒక గర్ల్, ఒక బాయ్ ఒక గర్ల్, ఇలా ఉండాలండి ఆల్టర్నేటివ్ గా. సెకండ్ ఆప్షన్. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. వై అండి? ఆల్టర్నేటివ్ గా త్రీ పాసిబిలిటీస్. ఆల్టర్నేటివ్ గా 3 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా? రైట్. టోటల్ హౌ మెనీ బాయ్స్ ఉన్నారండి? 5 బాయ్స్ ఉన్నారు. ఓన్లీ 4 గర్ల్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని ఎక్కువ మందితో తక్కువ మందిని అరేంజ్ చేయాలండి. ఓకే, అందుకని 4 గర్ల్స్ పెట్టి 5 మెంబర్స్ అరేంజ్ చేయకూడదు. 5 బాయ్స్ కి 4 గర్ల్స్ అంటే సో మనం మిగతా వాళ్ళని అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, రైట్ అండి. సింపుల్ గా ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ 5 బాయ్స్ ని విడివిడిగా పెట్టేశాను. ఇక్కడ గర్ల్ ఉండొచ్చు కదండి. రైట్, ఇక్కడ కూడా గర్ల్ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ గర్ల్ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ గర్ల్ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ గర్ల్ ఉండొచ్చు అండి. అంటే సో 5 బాయ్స్ కి 4 గర్ల్స్ ని మనం అరేంజ్ చేసాము. అంటే సింపుల్ గా టోటల్ హౌ మెనీ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్ అండి? ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5. అక్కడ 4 గర్ల్స్ అడిగారు కదా సార్. ఏంటండి? 4 girls అడిగారు కదా సార్, 5 girls వేసారేమో. 5 బాయ్స్ ఉన్నారు, 4 గర్ల్స్ ఉన్నారు, ఆల్టర్నేటివ్ గా కూర్చోవాలి. సో అంటే ఇలా అయినా ఉండొచ్చు అండి. ఫస్ట్ బాయ్ రావచ్చు, గర్ల్ రావచ్చు, లేకపోతే గర్ల్ రావచ్చు, బాయ్ రావచ్చు. ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కువ మెంబర్స్ కి తక్కువ గర్ల్స్ ఉన్నట్టు మనం సింపుల్ గా చెక్ చేస్తే మనకి బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ రేషియో ఎలా ఉందండి మన ఇండియాలో? సో 100 మంది బాయ్స్ ఉంటే మహా అయితే 80 మంది 90 మంది మాత్రమే ఉన్నారు అమ్మాయిలు. అంతేనా? సార్ నో? అవును సార్. ఎస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఈ 100 మంది ఆ 90 మంది అడ్జస్ట్ అవుతున్నారా, లేకపోతే ఒక్కొక్కరికి ఉన్నారా? కాదు కదా. సార్ నో? ఎస్ సార్. ఓకేనా, రైట్ అండి. సో అందుకని ఇప్పుడు బాయ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి చూడండి, ఈ బాయ్స్ ని 5 ఫ్యాక్టర్ రాయొచ్చా? బాయ్స్ 5 ప్లేసెస్ మాత్రమే కాదు వాళ్ళకి కావాల్సింది. రైట్, గర్ల్స్ చూడండి ఒకసారి. 1 2 3 4 అండ్ 5. ఎక్కడ మిస్ అయిందా? ఎన్ని బాయ్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ? 1 2 3 4 బాయ్స్ తీసుకుంది. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తానండి. 1 2 3 4 5 బాయ్స్ అండి. అండ్ ఇక్కడ గర్ల్ యూజ్ చేసేది 1 2 3 4 5 6 అండి. అంటే 6p4 అని రాయొచ్చండి నేను. 6p4 అని. ఎందుకు? టోటల్ 6 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, కానీ ఆ 6 ప్లేసెస్ లో ఎంతమందిని గర్ల్స్ అరేంజ్ చేయాలంట? ఓన్లీ 4 గర్ల్స్ మాత్రమే అరేంజ్ చేయాలి. సో అందుకని 6p4 అని రాయొచ్చా నేను? ఎస్ సార్. రైట్, దట్స్ వై ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. అంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి తక్కువ మెంబర్స్ మరి అరేంజ్ చేయాలండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, అసలు ప్రాబ్లం అడగాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా 5 ఫ్యాక్టర్ అంటే 5 ఫ్యాక్టర్ రాసేయచ్చు. కానీ ఇక్కడ 5 బాయ్స్ ఎక్కువ, 1 బాయ్ ఎక్కువ ఉన్నాడు కాబట్టి తక్కువ ఉన్న గర్ల్స్ ని 5 బాయ్స్ కి అరేంజ్ చేయాలి మనము. దట్స్ ఫైన్. సో ఆన్సర్ ఈ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. Right. The next one చెప్పండి ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్. The number of ways in which 5 boys and 4 girls sit around a circular table so that no 2 girls sit together is. Right. So 5 minus 1 factorial ఇదివరకు క్లియర్ కదండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? 4 factorial. సో ఇప్పుడు 5 బాయ్స్ కావాలి ఇక్కడ మనకి. ఓకేనా? 1 2 3 4 అండ్ 5 బాయ్స్. ఇంతేనా? ఇంతవరకు క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఏ సార్ నో? Yes, sir. ఓకే, రైట్ అండి. ఇప్పుడు ఈ 5 బాయ్స్ కి ఎంతమందిని అరేంజ్ చేయాలి మనము? 4 గర్ల్స్ ని అరేంజ్ చేయాలంట. ఇక్కడ గర్ల్ అనుకుందాం. 1 2 3 ఇక్కడ గర్ల్. ఓకేనా? ఇక్కడ గర్ల్
4 and here is one girl 5 అంటే ఎన్ని గ్యాప్స్ ఉన్నాయి గర్ల్స్ 4 గర్ల్స్ అరేంజ్ చేయడానికి 5 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 5p4 5 అంటే ఏంటి 5 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి 4 అంటే ఏంటి 4 గర్ల్స్ ఆ 5 ప్లేసెస్ మనం అరేంజ్ చేయాలి సో దట్స్ వై ఆన్సర్ ఇస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 5p4 అండి క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ Yes, sir. okay very good next one అండి in how many ways can 5 boys and 5 girls sit in a circular so that no 2 boys sit together no 2 boys sit together 5 factorial into 5 factorial. 5 factorial into 5 factorial ఇంకా Option 2, sir. option 2 very good అండి option 2 is good how అండి Yes, sir. N minus 1 factorial, 4 factorial, sir. yes very good అండి 4 factorial into okay so how many boys uన్నారు 5 boys uన్నారు check చేద్దాం 1 2 3 4 and 5 అండి how many girls ఉన్నారండి ఇక్కడ 5 girls. 5 girls మనం అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకే రైట్ సో 1 2 3 4 5 దెన్ 5p4 అండి 5p4 అని రాయొచ్చు మనం అక్కడ 5p5 అని రాయొచ్చు లేకపోతే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాసేయచ్చు కదండి 5p5 అన్న 5p5 ఫ్యాక్టోరియల్ అన్న సేమ్ అనండి దట్స్ వై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ Clear, sir. ఓకే రైట్ అండి సో ఇంకెన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా సరే మన పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ లో ఇలా జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ నంబర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాగే సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటామండి